Dominic Production. Hold shot. Hold shot. Papakalay. Narapos si Anton Cortez. Anton Cortez. Nagawala po. Anton Cortez. Followed by Travis Lapno. Anton Cortez, the bullet from Digos City. Wow! Para po. Nandiyan na po. Anton Cortez and Travis Lapno. Followed by Philip Bibilio. Philip Bibilio on the moves. What a nice move by Philip Bibilio. Nakawala po Anton Cortez. Followed by Philip Bibilio. From Panabo, Travis Lapno. Wow, Steve Agreda. And nakawala pa rin Anton Cortez. Philip Bibilio and Anton Cortez. Papakalay at tatlong matuloy pa. Panabo, Travis Lapno. Eloy Ticoma, Steve Agreda. Kurt Elurin from Maramang Bukidnon. Nangunguna pa rin. Uy! Napakalay Anton Cortez ang Philip Bibilio. Travis Lapno, what a nice move. Lubis category. Anton Cortez and Philip Bibilio talagang side by side. And a winner! Nakasunod po si Travis Lapno from Panabo City. Anton Cortez on the berm. Anton Cortez on the inner. Tumera ng triple. And the double. Philip Bibilio na sa likod. Hindi pinigilan ni Philip Bibilio si Anton Cortez dito sa Maramag Racetrack on the top. Talagang papakalay ang dalawa ang the berm. Papakalay. Side by side on the rhythm jump. On the rhythm jump. Tagsa recipient. Recipient rin tagsa ani. Wala ba kayo mga kamay dyan? Maramagmod. Papakalay. Nakukuha na po si Anton Cortez ni Philip Bibilio. Nandiyan na po Anton Cortez, Philip Bibilio. Tomara. Wow. Ganda. Iniwanan si Anton Cortez ni John Philip Bibilio, the BB Monkey of Bukidnon, and Anton Cortez on the moves again. Pero sumunod pa rin si Anton Cortez at saka si Travis Lapno. This is Intermediate Production. Philip Bibilio on the moves. Anton Cortez nandyan sa likod niya. Hindi pa natin alam sa final. Ito po elimination round pa ito. Unang race pa ito sa intermediate. Anton Cortez. Nandyan pa sa likod ni Philip Bibilio. Wow! Nandyan na po si Anton Cortez. Hindi niya alam Anton Cortez, the bullet. And Travis Lapno. Nandyan po sa likod ni Anton Cortez. And Eloy Ticoma. And Steve Agreda and Kurt Elurin. Okay, local 85cc category. 85. Okay, 85. Okay, nangunguna pa rin. That's Philip Bibilio. Anton Cortez. Philip Bibilio, tumera ng triple on the double. Triple again. Anton Cortez on the moves. Philip Bibilio, hanoy pa sa quitis. And the bullet, nandyan po sa likod. Pero hindi pa nila alam kung sino mananalo ito sa laban na ito. Wow! That's Travis Lapno on the whip. Travis Lapno from Panabo City. Eloy Ticoma.
Steve Agrida, Kurt Elurin. Philip Emilio, anak Ginisek, tira-tirag lagyo. Wow! Hindi pa natin alam sa final round ang laban na ito. Wow, nagugulat pa rin.